olo agalagidi n'izulomume Igwe Iweka olo Igwe Iweka olo Igwe Chidubem Iweka olo agalagidi n'izulomume ko obodo achịkwa onwelu nwee udo na ọganiru ọlụ nchịkwa n'ala Igbo bụkwa ọlụ ndị eze o wee bụrụ nwa abịa n'Obosi ụkwala anyị nwelu ọmalịcha nwa odogwu nwoke chizụlụ echizu n'ọlụ nchịkwa Chidubem Iweka wee bụrụ Eze Obosi Chukwu chibere ya Eze Obosi obodo wee nabata ya o welu kwudo maka na ọ bụ na Olisa bi n'igwe na-emenụ eze na onye chimeleze na mmadụ apụghị nanụ ya ma ncha ọkwa a na-abacha bisi ga-abụ eze ejebenụba eze Chidubem Iweka nwa mụrụ na mma nwa mụrụ na obi ọgaranya Eze Iweka nke ịtọ eze kwesịrị gị Obosi sịlụ gị na ị ga-achị ka nka n'ọdị n'ọfọ igwe eze udo nwoke gbalụ mbụ udo n'Obosi onye ọ ga-adịlị mma unu afụgonụ eyi na ife onye na-emenụ ka ekwe na-akpọnụ ya ọgba udo ka wee na-etozi ya ọgbọ n'ọchịchị eze udo o wee bụrụ ife aṅụlị nọ asị m na ikenye ga-adịkwanụ n'Obosi eyi maka na onye sọpụlụnụ ikenye ọ nalụ ngọzi ndị okenye ya bụ ikenye ewelulu ya aka ndị ichie n'Obosi ụkwala mụ bụ nke mee ma ọ dị iyomọnụ ọkwa Obosi na-ekene unu ndị nze na ọzọ nke onye chilụnụ ya zeluo kwubekwanụ chịkwatabakwanụ asị na afọ ma ekwurọ melụ okenye ma ekwe ma anụrọ emezie nwata azị ndụ awelukenenụ nwayọ unu na-agbazikwanụ araba nni ewu alụ okwu ndị okenye dịbalụ gbogboli asị na okolelulelu walụ ọgọdọ ikuku bulu obulu ụmụ ya ma ọgọdọ na nwata bụ nili nni ya elu ngwongwo na iyo ayọchienu ya anya mgbọnụ ekwu agagwe m That 1908. Hey, Max, you go ahead.
Good morning. Good morning and welcome to this special edition of People, Events and Places show on Delta Television, The Golden Dawn. Today, as you can see, our guest is indeed a very special guest. He is the Eze Obosi the third. He is the 32nd Eze of Obosi. So we say Third in my family. the third in your family, The third in my family. the third in your family. Yes. And by the grace of God, one of the very outstanding, well, I'm not putting down others, but I think you have so many things working for you in terms of being exposed and all that. And one believes that it will assist in the governance of your people or administering your people. Now, exactly this time last year, we were here to witness the first Obiora festival that held in Obosi. Yeah. And I remember I asked the question, is there any similarity or difference between Obiora and Ofala, which is a common festival celebrated by people around here? So, Well, the general one is AYG. It's actually the Yam Festival. It's a celebration of the Yam. But in Obosi it is called Obiora. Yes, it is a time of peace. It is a time of harvesting of the new yam, and also a time of peace, because within this period, anybody found caught fighting or bickering is subjected to a very heavy fine by the town, by the authority of the town. So it's a time of peace. Yes. now, I want to know, sir, if this Obiora has been like this ever since, or is it an innovation you brought to bear? No. The Obiora has been around for centuries. In fact, the Obiora was existing before the Europeans came. So it's nothing new. Yes. That's interesting. Now, it's a festival
for celebrating peace, Yes. bountifulness from nature, Yes. and tranquility in the environment. Yes. So to what extent would you see this festival has achieved these aims? Well, it has achieved it because the people adhere to it. Especially during this festival, nobody wants to pay a heavy fine for fighting or bickering. So we now encourage people, let that peace prevail continually, and not just for the Obiora festival. Let it continue. So we really think that it's worth it. That peace, that period of peace that's attached to the Obiora festival is a very great innovation by the ancients, by our forefathers, and till today is still working. Yes. Yeah, I want us to, or rather you join me in reflecting on the way of our lives, as it were, pre-colonial days, the days before civilization. I think it was the period of civilization, really, because there were a lot of things not written down that people adhered to, that made a society of sane people who obeyed the laws. But even in this sophisticated era, it is very much absent. Why do you think it is so? Well, you know, what the ancients left for us, you know that the influence of the Western world really changed a lot of things in our society. When the Europeans came, we took a lot of their culture. We took the good ones and the bad ones. But if I were to say, I think that we haven't done badly, but I think our people should really adhere to most of the good things in our culture and not allow ourselves to be distracted by certain adverse or negative aspects of the Western world. Yes. And now by a little extension, before this position, this royal position you occupy, was left for any kind of person, you might inherit that, the community might appoint you to that position based on certain criteria. Yes. But here we are, you've enjoyed Western education to the fullest, been exposed, and you published a book. You told me last day that there was one in the offing. Perhaps before I leave, I'll collect that one. What would you advocate for in terms of traditional rulership in this country? Not just for anybody, but some people with some stature like you are. Okay. Well, what I would advocate is that traditional rulers don't have enough say in the governance of the state as a whole. I must point out that the fact that traditional rulers, when they are elected or appointed, when it comes to them to become traditional rulers, maybe by lineage or whatever, that it's a lifetime thing. Unfortunately or fortunately, it's a lifetime thing. You are bound to it. You have a name to protect. You have you are duty bound to protect your name and the institution. So I think that most traditional rulers would do well, would do better if they were given more power, because they're not politicians, they're not political, and really they're not so much after money or fame or whatever, but actually to do right, to correct. We are bound by tradition, by law, by even divine injunction to do well. So I think the government should give us more rights to be able to clean up the town, to be able to do more, to help the government to correct morally and socially and otherwise. Thank you, that's been interesting, and I wish you could go on and on and on, but I know the time is so
limited for us to do this. But we would like to say finally your prayers for the entire Obosi and the entire Nigerians who are here today to celebrate this festival. What would you pray, your prayer and wish for them? Well, my first prayer is for peace. And I'm happy that the ancients attached that peace, that advent of peace, that factor to this Obiora festival. And I always urge our people, let not this peace period be for the Obiora alone. Let peace prevail across the country. Starting from my town. Let peace prevail. Thank you very much. That's the Eze Obosi, the Eze Chidubem Iweka III, on this edition of the Obiora Festival. It's been wonderful. Obosi is lighted. I wish you're here to physically witness what we are witnessing here today. I like the prayer of the Eze Obosi went, praying for peace for everybody, not just for now, but for as a continuous forever. Yes, forever. So thank you so much for this audience, and we want to thank you for watching as well. People, Events and Places show will now continue from another direction. Thank you. Thank you. Yes. Oh, yes, sir. Only defend the territorial integrity. Yes. Of Nigeria. Oh, yes.
Obiora. Asị na onye eze na-adịrị adị tọgbọ ọrụ kama apịarị anya anụ apịa. Ana m ekwu maka ya efi ya ata. Apịa ya no entry. No entry. No entry. Ọnụ n'anya na steji bịa ụmụaka kere ebu pịa nwata bịa kwụla ebe afọ anya ba aṅụ ya na nkịtị. Ọ bụ na Igbo achị ijebe na afọ adike. Ọpịa ya ofu ube. Mmadụ kwa sharp, ọpịa. Ọpịa, ọrịta ọnụ, ọpịa. Nwa na-agba egwu ọkpọ, ịma na ọkpọ nwere egwu. Obi. My darling Obi, member, I salute you. Onye blue na versus danger. Achara Obosi na akwụkwọ ife eme. Oh yes. Ụma na Achara Obosi na Lagos ka ọ na-afụ ọkpọ, ọ ya afụ ọkpọ n'Obosi taa. Si ibe enyi laiki ọkpọ bụ na egwu ọkpọ na-akarị ọkpọ atụmatụ. Mana ịgba anya bụ egwu ọkpọ gbasoro enubio ya ịda. Ife anyị na-eme nke a bụ ọjị ka a na-enye ndị bịagolo abịa ka bụrụ ha. Mgbe oge lurere a ga-akpọpụtazi ndị ga-apịa nke bụ ọkpọ. Nke a bụ ka anyị wee si ụnụ ọbịa ojere dị a mma agwa gị na ọdịsha. Akpachalakwa anya oyi ka ọ bụrụ onye ụmụ ọta ahụ. Ọkụ me. Asị onye ụgọ ama. Ọmụ okeke na-amaghị ukoro. Ọmụ okeke dị na Zuba Asama. Nweta mpata ndị a dị adị m enweta ifitaba ọ nweta mpata ndị afọ n'ụdị gbadazi ya n'azụ aba adị
Biko ndị niile bụ moto ebe a si wetara nọmba moto. Eze Obosi ga-arụ ọjị wee gonye anyị ndụ na arụ isi ike. Today he has the singular honor and opportunity to and charismatic program as the latest traditional ruler of Obosi. Biko ọhụrụ Ugonabo, biko achọrọ na this podium. Yafi Sadan, gịta. Biko ndị nwunye dị eze nwanyị, ndị Oriakụ Igwe, butere eze nwanyị ọjị ka Igwe wala ya ọjị ka anyị wee gaba n'iru. Ijele onu ọkwa onu ọkwa nke m onu ogene ndị Oriakụ Igwe efe ogologo kazie ọkụ ome ka obi fadị ka si eme eze nwanyị Igwe eze nwanyị Obosi Her Royal Majesty nne ndị Oriakụ Igwe unu dị ka achọ unu n'ezi anya eze nwanyị ebunye gị Igwe dị na-ekwu iko tony eze nwanyị Obosi oke nwa nne na-enye ụmụnne ezi ndị ọzọ ndị iche na ofumu afasala ọjị ndị otu yi ọ na-ewekwana iwe na anyị abụ ego n'iwe ọjị dịka onye nyenufe oche aka mgbosi nkọwa ndị otu yi ka onye kapanye Ugonabo nke na ndị otu white water. N'akwụkwọ ndị Igwe ga-ebu ụzọ sala ji mgbe ọbụla mmezi aka mficha nri daalụ iwu na adịghị ọkụ nnukwu ebe esa ya ji
Inezi anyị funda abadago Eze Obodo kapa na-eti isi ebuji Igwe Obosi ọjị dịka omenala si kwue abadago Eze Obodo ebuji gị Igwe ọjị General Fan President George Igwe Obosi Kita. Obosi Development Union Women Executive. I'm Nasiru Dalo. Thank you very much. No. I want to. I got the one. He said, Eze Obosi, ndị Ogbueshi, ndị Eze na Ọzọ, ndị enyi nwanyị, ndị inyom, nwoke na nwanyị nọ n'Obosi, ma ndị nọ na inland, ma ndị nọ n'ọban. Ana m asị Chukwu gọzie unu. Anyị na-ekene Chineke maka ụbọchị taata o nyere anyị. Ụbọchị akara aka. O wee bụrụ na ya bụ ụbọchị wee bụ sọ mma. Ọmalịcha ụbọchị anwụ na-eti. O wee bụrụ ife ngọzi, bụrụ ife ekene wee nye Chineke. Ọ bụrụ dị na mmiri izo, anyị ga na-ekenekwa Chineke na fanja bụ ife okelu, ife na-eme ka ụwa anyị wee na-aga ọfụma. Ya bụ na Chineke nke pụrụ ife niile, Chineke nke usoro na nke ndị agha, anyị na-ekene ya. Anyị ekene ya maka ife ọma niile na-emere anyị, ndụ inyere anyị, ndị na-akụrụ anyị, nchedi na-ejedo anyị, ife ọma dị iche iche na-emere anyị. Mgbe anyị na-aga n'ụzọ, mgbe anyị na-aga n'ụgbọala, mgbe anyị na-aga n'ụgbọelu, mgbe anyị na-aga n'ọgbatumtum, gị bụ Chineke na-ejedo anyị. Ị na-ekwe ka ajụ anyị daa n'ala, ị na-atụgharịrị anyị ajụ mgbe niile. Onwekwu ka anyị kene ka o zue, mana anyị na-asị Chineke nke pụrụ ime ife niile nara ekele, nara mbuli elu, nara ọjịja mma, nara otito. Anyị na-ekele maka ikwu na ibe anyị, ndị si ebe taa aka wee bịa. Ụfọdụ ndị na-ebe a si obodo oyibo wee bata, ụfọdụ si Amerịka, ụfọdụ si England, ụfọdụ si ebe ndị ọzọ ga, ụfọdụ si Lagos, Abuja na obodo dị iche iche dị na Naịjirịa ma na Afrịka. Anyị wee na-ekele ike isi wee duru fanja wee nata n'udo. Anụrụ aja anyị ka ọbụla ka anyị na-ekele ka anyị na-ayọkwa isi nna biko mgbefa ga-ana nachi ya n'ebe fanọ ga-were eme biznes, ebe fanọ ga-were agụ akwụkwọ, alụ ọrụ dị iche iche. Chineke biko nna ka iduru fa wee nachi akwa n'udo. Anyị na-ekene maka udo nke iwetara anyị n'ala Obosi. Ọ bụrụ mmadụ weta udo n'ala ya, ọ Chineke nke pụrụ ime ife niile. Mgbe ọ dịgbaji ụdọrụ, ọ dịka ya ebi dịka ama ebi, ndị Obosi wee kpọkuo Chineke otu ụmụ Israel si wee akpọku Chineke mgbe fa nọ n'ime wilderness. Obosi wee kpọkuo Chineke, Chineke wee zaa anyị, wee si n'aka ụmụaka anyị, si n'aka ndị okenye, si n'aka ndị Obosi indigens, si n'aka ụmụnne anyị ndị nọ n'ọban.
na Chineke adịghị esi n'elu alịdata na mmadụ ka o ji alụ ọrụ, o wee si n'aka ndị mmadụ wee napụta obodo anyị n'uru, o wee bụrụ nnukwu ife ekene. Anyị na-ekene Chineke maka ụmụ anyị ndị n'ebe dị iche iche, ndị wepụtara onwe fa ka anyị wee dozibe obodo a. Ọ wee bụrụ na unu n'anya otu ebe a si wee dị ime field a, unu amalụ na Chineke ekuligo n'ike na ebube iji wee nyere Obosi aka. Anyị na-ekene ụmụ anyị ndị dị iche iche, ndị na-alụ ọlụ a wee na-eme ka ọ na-aga n'iru bụ obodo anyị. Awesị nna biko na-ekwe ọgbakọ anyị nọ na ya tata bụ Obiora Obosi. Tata bụ mgbe anyị ji elota ife anyị kọnyega naanị na o mere ọfụma, ugbo anyị mekwa ọfụma. Ịnọtịpụfe anyị efu onye ji bụ ji n'aka were aga, ọ ya agwa anyị na ugbo anyị bụ ọfụma n'arọ gara aga wee pụta ife n'arọ a. Nke o bukwa aga bụ ka obere ya na ọnụfụsịa ndị agadaga na agadaga. Chineke anyị wee na-ekene na-asị daalụ, ekene dike na nke ọma, ome gịnị omekwa ọzọ. Anyị wee na-ekene dike ka o wee melụ na-aga. Chineke echezọkwa n'obodo a ebe ikurigo n'ike na ebube. Biko nụ si ofe oke na ọrụ dịla anyị bụ ekpele onye mara ka o si ekpe ya na-ekpe, ka Chineke ghara ịgbakọta anyị azụ, ka o mere otu o si emere anyị wee na-aga. Otu unu na-arị anya otu ebe a dị n'otu ọ dị n'ọnwa na-agba ma ọnwa ịtọ gara aga, unu ama na m ifesi otu agaba na Obosi nwa obere oge obodo anyị dịka obodo oyibo. Ọ ya emelele, ọ ya emezulele n'afọ Jizọs. O meeta aka ụzọ dị iche iche anyị ekweghị akụlụta n'Obosi a. O meeta aka anyị achụrụ mbụze a na-achụ anyị chụtee ya aka ise. O meeta aka anyị achụrụ ndị ọbụla na-enye nsogbu chụbikwu efe achụbi ma ọ bụ na fechalịrị. Eze Obosi, ọ ga-adịrị na anyị mma. Igwe ọgara gị ejibe ohere a wee na-ekene ndị ichie Obosi. He has said the traditional prime minister. Odu nkata ugwu Obuoba Owele Obosi Igwe Ọgaradi Asaba Obosi Eze Obosi Abị ndị ichie Igwe Ogidi Eze Obosi Afa Uzi Abolio Osumoka Mbosi Ojuba Odogwu Obosi Akwa Isama Agbadike Odogwu Ito Agbadike Anyaka Ọchịagha Obosi Ọchịagha Obosi Anyaka ndị bịaga tata ezepụta akataka nọ m n'akụkụ ebe a. Ezebute chief of staff, ndị igwe na-ebe ekene ụnụ, ndị igwe Abacha na ebe a, igwe Idani na chief Deli Ajufo si Abuja wee bịa, nnukwu chief na Ibuzọ Delta steeti, onye ya na-eyi bụkwa afụ nnukwu mmadụ. Ogbuefi Ahaba nnọọ. Anyị na-ekele ofu nnukwu mmadụ si esi wee bịa. Ọ na-agagharị n'ụwa niile, na-aga na Naịjirịa niile na-eme mma. Afia bụ Chief Jide Ọmọkọrọ Asịwaju,
You're welcome. You're welcome. And also, I were Assistant Controller of Customs. Igwe Joseph. I am Assistant Controller in charge of 11 states. South, South, Southeast. Igwe Joseph, you're welcome. And Eze Obosi, who was the Agwebu of the Nollywood, who is also the Chief Press Secretary of Obosi. Also, another member of the National Assembly, Honorable Sunday Karimi, Federal House of Reps. Both of them are on the entourage of our... And then for the security operatives, do your work. Because do your work. Keep all those around you. Now, on this note, introduce my own blood junior brother, an internationalist, a renowned Nollywood star of note. Ladies and gentlemen, don't mind our size. He is my mother, I am my father. The same parentage. I got dressed. Amerigo. Obosi kwanu. Aenia. ayejide isha wengo akoro. Mbana. Asi Obosi muone. Yeah. Suone. Yeah. Obi mmadu ncha abuko nkoro ai ga de no. Obosi ga di Igwe Chidubem gadi. Ochila na aga. Ndeyenyo onye na aka na olu ya. Afọ mono ncha agbadike. Anu na ataka agbuyara onye agbadike. Asukwa mono. Wadisi chuaja. Egwono ogbunogu adi ogwono n'isi o. Adika ya ba ukwa o. Aro kutula aro. Anyị ga na-eme nne ya. Wee na-edozi obodo ekene gwa m ụlọ ndị ọlụ Granat. And his generosity is unlimited. Chief Olajide Omokere. You are blocking us. Onye anyị gwago ụnụ maka ya afịa bụ Jide Ọmọkọrọ ya na onye bie ọ bụ onye na-eme mma n'obodo niile mkpụghazi na bekee ka ọ wee no, the other side. I'm going to be speaking in English so that everybody can the man before me here with his wife, Jide Omokore. Mr. Olajide Jones Omokore is a detribalized Nigerian and a friend of Obosi Kingdom. He was born in Esanlu, Yaba, East Local Government Area of Kogi State on June 12, 1956 to a Christian family.
Mr. Jones is a graduate of business administration and worked with Delta Steel Company before venturing into his own business since 1988. Mr. Jones is a founder of Energy Group of Companies, which includes Energy Resources Management SPOG Petrochemical Limited, and chairman of Energy Property Development Nigeria Limited, among others. He is a lover of sports and has sponsored a lot of sporting events. Mr. Jones is a philanthropist, and his large heart has benefited many Nigerian youth, among whom Obosi people are conspicuously numbered. He is married to Mrs. Angela Jones Omokore. Mr. Olajide Jones Omokore is spotlighted as the man of the moment in 2013 Obiora Obosi Festival, marking Igwe Chidubem Iweka's second year on the throne of ancient Obosi Kingdom. This recognition is intended to demonstrate the spirit of unity in diversity, which has characterized Obosi national instinct and the brotherly spirit of Igwe Chidubem Iweka, Eze Iweka III, Eze Obosi Kingdom. Chief of Okore is a philanthropist. Today, we want to honor him here in Obosi Kingdom. And this honor we want to give him today is that he merits it completely because of his good works. Long before I met him a couple of years back, I had heard of him. I have heard of his large heart, his philanthropy, his larges, the good work he has been doing across the country. As his profile was read, I'm sure you all picked a certain word that's very vital, and that word is detribalized. It's a very important word in this our country that you know that has a lot of tribes. So it's a very important thing. I was very impressed with him the day I found out that his PA, his essay, is from Arajuku, Amanara. Where is Amanara? Yeah, welcome, Mrs. Amakone. Yeah. Today, we are going to compare a chieftain's title on you, and the title we are going to compare on him is Enyimba. Enyimba Obosi. We say the name is befitting. Enyimba means elephant. And we know that elephant is the big, they say the lion is the king of the jungle, but it really is the elephant as the king of the jungle. Because when the elephant comes out, the lions, they draw back. So this is it, this is the symbol of it. So this is the first thing I'm going to put into your hands as the first act of office. We're giving you as a chieftain of Obosi Kingdom. So you take out your hands, I will give it to you, I'll put it into your hands on the count of 3. But I'm going to count in Igbo. And on the count of 3, I'm going to give it to you. This fan is a fan that can be bought in the market. But as you can see, this one is no longer a market fan. It is now customized, it has its name on it, and it has the elephant
engraved, woven into it. So it is no longer a normal handbag. What it represents is that staff of office that makes you a chieftain of this kingdom. And when you wave it, it waves all the bad things away and brings in the good ones. That is what it really represents. Amen. So when I put it into your hands at the count of Ofu, Apua, and then Ato, you are going to do a little practice to show that. Are we ready? Yes. Are you ready? I'm ready. All right. Ofu, Apua, Ato. This is the actual tapping. I think you call the name a little prematurely. The name will take effect after this happens. So I would like to hear a very loud Kenyan band. We're going to hear very loudly after this count. Six on top of the same count of three. Ofu, everyone. What you said? From his honorable colleagues that were chiefs ever before him, I can see on the center edge the chairman of Landlords Association, Chief Patrick Yanando Tueka Fabagote. Unu gafu nukwada Obosi Jemba. Nukwada ne wetale Obosi from the government house. The SA to His Excellency on internally generated revenue, Chief Mrs. Lady. By God's only grace, the former Attorney General and Commissioner for Justice, Anambra State, Aina Nabatia, Chief Barrister Rob Iweka, Chief Abasimalo Awada is here finally. Chief Patrick Chairman Obosi community. President of the urban landlords. General President of Urban Community, Obosi Urban Communities.
and the General President, the PG, the President General of all the urban communities in Anambra State. If I do West Nigeria award, don't lie on a full of I used to book I was so I say, I do my hand look like. I will not you can come on. For 1 year, told you well below President Awada.